So welcome dear student to the class of physical chemistry semester 3. So today we'll start a very important chapter, that is electrochemistry. So first of all, we'll be discussing what is electrochemistry. What do you mean by electrochemistry? So basically you need to know electrochemistry is the branch of physical chemistry. এটা physical chemistry এমন একখানা ব্রাঞ্চ যেখানে আমরা গ্যালভানিক সেল আর ইলেকট্রোলাইটিক সেল দুটো সেল নিয়ে ডিসকাশন। গ্যালভানিক সেল মানে কি? যেখানে কেমিক্যাল এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্টেড হয়, আর ইলেকট্রোলাইটিক সেল মানে যেখানে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কেমিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট। তার মানে আমি যদি ছোট্ট করে তোমাকে জিনিসটাকে একটু সামারাইজ করে দিই, তার মানে আমি বলবো ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি which deals with the study of conversion of chemical energy to electrical energy. That is in the galvanic cell. Another thing we will discuss here, that is electrical energy to কি বলো chemical energy, that is electrolytic cell. So basically electrochemistry physical chemistry একটা ব্রাঞ্চ যেখানে আমরা এনার্জি কনভার্সন নিয়ে ডিসকাস করছি। কি ধরনের এনার্জি কনভার্সন? there might be chemical energy being converted to electrical energy or electrical energy being converted to the chemical energy. So when chemical energy being converted to electrical energy, that is called galvanic cell, and when electrical energy being converted to chemical energy, that is called electrolytic cell. So প্রথমেই আমরা বেসিক্যালি ফোকাস করছি আজকের ক্লাসে, that is part 1. Part 1 deals with general points. Firstly, we are going to discuss conductance. সেই সমস্ত সাবস্টেন্স যারা ইলেকট্রিসিটি ক্যারি করতে পারে, ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারে, তাদেরকে কন্ডাক্টরস বলা হয়। আর তাদের প্রপার্টিটাকে আমরা কন্ডাক্টেন্স বলি। যারা বেসিক্যালি দু রকমের আমরা কন্ডাক্টর জেনে থাকি, ওয়ান ইজ মেটালিক কন্ডাক্টর বা এদেরকে আমরা ইলেকট্রনিক কন্ডাক্টরও বলে থাকি, অ্যানাদার ইজ দ্য ইলেকট্রোলাইটিক কন্ডাক্টর, যাদেরকে আমরা আয়নিক কন্ডাক্টরও বলে থাকি। তার মানে উই ক্যান সে দোজ সাবস্টেন্সেস which can conduct electricity are called conductors. Conductors, if you just simply see, it can be classified into two parts. একটাকে আমরা বলে থাকি মেটালিক কন্ডাক্টরস, আর একটাকে আমরা বলে থাকি ইলেকট্রোলাইটিক কন্ডাক্টরস। Metallic conductors is also known as electronic conductors. And electrolytic conductors is called ionic conductors.
যদি আমরা মেটালিক কন্ডাক্টরস আর ইলেকট্রোলাইটিক কন্ডাক্টরস এর মধ্যে একটু ডিফারেন্সিয়েশন করি, তাহলে আমরা লিখতে পারি ডিফারেন্সেস বিটুইন metallic conductors and ionic conductor. তাহলে একদিকে লিখছি দেখো আমরা মেটালিক কন্ডাক্টরস, একদিকে লিখছি আমরা আয়নিক কন্ডাক্টরস। So metallic conductors generally you will see the flow of current due to the movement of free electrons, so that it is called electronic conductors. And electrolytic conductors you will see flow of current due to the movement of ions, so you are calling it ionic conductor. Okay, it is also called electrolytic conductors, you know that. Metallic conductors doesn't involve in transfer of matter, but in case of electrolytic conductors there is a involvement of transfer of matter. In case of metallic conductor, there is you will see does not involve any chemical changes, because there is a electron transfer going to take place. But in case of electrolytic conductors, there might be some chemical changes, and conducting power is usually very high for the metallic conductor. আর যদি ইলেকট্রোলাইটিক কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে দেখো এখানে কন্ডাক্টিভ পাওয়ার কম্পারেটিভলি লেস হয়। ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোলিসিস যদি অ্যাপ্লাই করো, এটা কিন্তু আমরা মেটালিক কন্ডাক্টরে অ্যাপ্লাই করতে পারি না, বাট আয়নিক কন্ডাক্টর ইউ ক্যান সিম্পলি ফলো ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোলিসিস। দেয়ার আর সো মেনি থিংস। আর টেম্পারেচার বাড়ালে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, কন্ডাক্টিভিটি কমে, আর টেম্পারেচার বাড়ালে রেজিস্ট্যান্স কমলে কন্ডাক্টিভিটি বাড়ে ফর দ্য ionic conductor. So there are so many points. So write down for this one, write down flow of current due to movement of free electrons. Here write down flow of current due to movement of ions. Write down does not involve transfer of matter. Write down involves transfer of matter. Next write down does not involve any chemical changes. Here write down involves chemical changes. Here write down conducting power for metallic conductor. Conductive power is usually very high. Here write down conducting power comparatively less. Next write down does, here in case metallic conductor it doesn't follow Faraday's law of electrolysis. Here write down it follows Faraday's law of electrolysis. Here
when you increase the temperature, resistance increases, and when resistance increases, you'll see conductivity decreases. But here you'll see on increasing the temperature, resistance decreases. And you all know that resistance and conductivity are inversely related. So resistance decreases means conductivity increases. Now the second thing which will explain it here, that is the conductance. So write down first of all 2A conductance. Conductance, which is represented as like this manner, C by G, C or G. So what is conductance? Conductance is basically the reciprocal of resistance. Resistance ke jodi reciprocal karo, that is 1 by R, that is conductance. And its unit should be, what is the unit of resistance? Ohm. So the inverse, that is the reciprocal of resistance, that means the unit should be ohm inverse, or it is sometimes called as mho, or you can say Siemens. So write down reciprocal of resistance is called as conductance. কখনো কখনো কন্ডাক্টেন্স কে সি দিয়ে বোঝানো হয়, কখনো কখনো এটাকে জি দিয়ে বোঝানো হয়। ওকে, ইট ইজ সেড জি ইকুয়ালস টু 1 বাই আর। আরটা হচ্ছে কি রেজিস্ট্যান্স। তাহলে ইউনিট কি হবে বলো? তাহলে যদি ইউনিট বলে, তাহলে আর এর ইউনিট যেহেতু রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট যেহেতু ওহম, তাহলে এর ইউনিট শুড বি ওহম। 1 বাই ওহম মানে কি? ওহম ইনভার্স। বা এটাকে আমরা ওহমটাকে এরকম ভাবে সাইন দিয়েও দেখাতে পারি, ওহমের সাইন দিয়েও দেখাতে পারি, ওহম ইনভার্স। অর আমরা বলতে পারি এটাকে মো, আমরা অর এটাকে বলতে পারি সিমেন্স। এটাকে এস দিয়ে বোঝানো। আর একটা কনসেপ্ট আছে এখানে, যেটা আমরা বলতে পারি কন্ডাক্টেন্সের সাথে, দ্যাট ইজ স্পেসিফিক কন্ডাক্ট। স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স বা এটাকে অনেক সময় বলা হয় স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স কে কি বলা হয় বলো? কন্ডাক্টিভিটি। যেটাকে বেসিক্যালি কখনো সিগমা দিয়ে ডিনোট করা হয়, কখনো কাপ্পা দিয়ে বোঝানো। ফিজিক্সে যদি আমরা দেখি, ফিজিক্সে যদি পড়ো, ফিজিক্সে বেসিক্যালি যে সাইনটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে সিগমা। আর কেমিস্ট্রিতে আমরা স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স বা কন্ডাক্টিভিটিকে কাপ্পা দিয়ে বুঝি। সেটা কি? ধরো স্পেসিফিক কন্ডাক্টেন্স বা পুরো কন্ডাক্টিভিটির কনসেপ্টটা আসছে বেসিক্যালি রেসিপ্রোকাল অফ রেজিস্টিভিটি থেকে। Reciprocal of resistivity or specific resistance is called conductivity or specific conduct. তার মানে ধরো যদি এরকম কোন একটা ওয়্যারের যার ব্রেথটা হচ্ছে তোমার ধরে নাও এ, আর যদি তার লেন্থটা যদি হয় এল, তাহলে আমরা বেসিক্যালি জানি কি আর ইকুয়ালস টু রো ইন্টু এল বাই এ, যেখানে রোটা আর এ বাই এল হবে। এই রোটাকে কি বলা হয় বলতো? এই রোটাকে বলা হয় স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স। কি বলা হয়? স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স। স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স অর এটার নাম হচ্ছে রেজিস্টিভিটি। স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স অর রেজিস্টিভিটি। তাহলে আমরা বলতে পারি রেসিপ্রোকাল অফ রেজিস্টিভিটি। রেজিস্টিভিটির আরেকটা নাম হচ্ছে অর স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স।
is called conductivity. কন্ডাক্টিভিটির আরেকটা নাম কি বলো? স্পেসিফিক কন্ডাক্ট। তার মানে আমরা বলতে পারি যে conductivity or specific conductance, that is sigma, that should be 1 by rho, that is the reciprocal of resistivity. তাহলে সিগমা ইকুয়ালস টু রো এর তুমি তো অলরেডি ভ্যালু কত পেয়েছো, আর এ বাই এল, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে 1 বাই আর ইন্টু এল বাই এ। তাহলে ইউনিট কি বলতে পারি আমরা? ইউনিট বলতে পারি রো, দ্যাট ইজ দ্য রেজিস্টিভিটি, that should be ohm meter or ohm centimeter, আর sigma, that is conductivity unit কি হবে, the reciprocal ohm inverse meter inverse or ohm inverse centimeter inverse, but ohm inverse টাকে আমরা কি বলতে পারি, সিমেন, তাহলে সিমেন মিটার ইনভার্স or সিমেন সেন্টিমিটার ইনভার্স। এটা তো আমরা ফিজিক্সে পড়ি, আর কেমিস্ট্রিতে আমরা যে কাপ্পার কনসেপ্টটা অ্যাপ্লাই করি, যে ধরো একটা সেল আছে, মানে ইলেকট্রোড আছে, ধরো the surface area A connected via battery, এদের মধ্যে যদি ডিস্টেন্স হয় ধরে নাও L, তাহলে L হচ্ছে বেসিক্যালি, মানে যে Lটা বলছি সেটা বেসিক্যালি ডিস্টেন্স বিটুইন ইলেকট্রন। Generally in centimeter. What is A? A which is written here is surface area. And the L and A doesn't depend on or will not depend on the nature of the electrolysis. কোন একটা পার্টিকুলার সেলের জন্য L আর A এর ভ্যালু অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকবে, সেই জন্য L বাই A এই ভ্যালুটাকে বলা হয় সেল কনস্ট্যান্ট। তাহলে you can write down নোট करके L and A do not, L and A do not depend upon nature of electrolysis, nature of electrolysis for a given cell, for a given cell L and A always remain constant, always remain same, right now always remain same. Therefore L by A is also called cell constant, which can be represented as C star or G star. তাহলে আমরা কি পড়েছি, একটু আগে পড়লাম কাপ্পা ইকুয়ালস টু 1 বাই আর ইন্টু এল বাই এ। তাহলে কাপ্পা ইকুয়ালস 1 বাই আর মানে কি, এবার জি, আর এল বাই এ মানে কি জি স্টার। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, কাপ্পা ইকুয়ালস টু জি মানে কি কন্ডাক্টেন্স মাল্টিপ্লাইড বাই সেল কনস্ট্যান্ট,
এর উপর বেস করে প্রচুর নিউমেরিক্যাল দেওয়া হয়। তো এখানে how to define specific conductance or conductivity. So write down note. If here L equals to 1 centimeter, A equals to 1 centimeter square, then you can see G star will be কত হবে 1 because it is L by A, 1 centimeter inverse, because 1 by 1 centimeter square, 1 centimeter by 1 centimeter square, that is coming out to be 1 centimeter inverse. So in that particular case kappa will be G. So we can say that conductance of 1 centimeter cube by or you can say 1 ml, 1 centimeter cube or 1 ml solution, any solution is called specific conductance or conductivity. The basic definition of specific conductance or you can say conductivity. Similarly যেরকম specific conductance পড়লে সেরকম ভাবেই দেখো equivalent conductance এর কনসেপ্টটাও আসছে। সো যদি equivalent conductance এর কনসেপ্টটা দেখো, that is to see equivalent conductance. That is sometimes represented as lambda equivalent conductance or it is represented as capital lambda, small lambda or এটা হচ্ছে capital lambda. So basically it is all about conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte. মানে একটা ইলেকট্রোলাইটের 1 gram equivalent যতটা conductance produce করতে পারে for a given volume of solution, that is called equivalent conductance, which is represented as lambda. You can write down conductance, তার মানে এটাকে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি, লেখো conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte in given volume of solution is called as equivalent conductance. So conductance of 1 centimeter cube volume solution is, you all know that, that is kappa. So conductance of, if 1 centimeter cube is kappa, then conductance of V centimeter cube of solution should be multiplied by kappa. So you can write down lambda equivalent, that is kappa into V, because we have said it is the conductance of all ions for 1 gram equivalent of electrolyte with a given volume of solution. So lambda equivalent kappa into V, where you can say V, what is V? So here V equals to volume of solution, which is in ml, which contain 1 gram equivalent
which contain 1 gram equivalent of an electrochemistry. Now, suppose concentration is N equivalent per liter. If your concentration is N equivalent per liter, যেহেতু volume of solution containing in gram equivalent is, we have said 1 liter. So 1 liter means we can write down 1000 ml. So you can write down volume of solution containing 1 gram equivalent, that should be 1000 by N. So you can see this is the volume you require, that is in terms of ml. Now lambda equivalent we have said already from that equation, kappa into volume. So put that volume part over here. So that should be kappa into 1000 by N. That is the basic relation. আমরা এটা মুখস্থ করি, দেখো কিন্তু এটা মুখস্থ করার জায়গা না, যেটা আমি প্রুফ করে দেখালাম। এখানে 1000 বাই n পার্টটা কি, যেখানে তুমি যে 1000 বাই n পার্টটা ইউজ করছো সেটা কি বলতো, এই যে 1000 বাই n পার্টটা যেটা ইউজ করছো এটা কি বলতো, volume of solution, that is basically the volume of solution which is in ml, which contain 1 gram equivalent of an electrolyte, যেটা ডেফিনেশনে বলা হয়েছে, তাই তো? তাহলে what should be the unit? If you follow the unit here, the unit should be, you can see kappa is there, so ohm inverse, centimeter inverse, and that is the unit of the volume over here, that is centimeter cube equivalent inverse. That should be ohm inverse, centimeter minus 1 centimeter, that is centimeter square equivalent inverse. That is ohm inverse means Siemens, centimeter square equivalent. So this is all about the part which we have completed today. Study this. The very next we will discuss, in the very next class we will discuss about the molar conductance and the related part. So এতদূর অবধি যতটা করানো হলো একটা ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসের রেসপেক্টে, এই পুরো পার্টটা ভালো করে স্টাডি করো এবং কোনো রকম কোনো কোয়ারি বা ডাউট থাকলে অবশ্যই আমার সাথে ক্লিয়ার করে নিও। এই পুরো পার্টটা ভালো করে আমাদের ওয়ার্কশিট এবং ডিপিপি ফলো আপ করে দেখো, এবং আমরা স্টাডি মেটেরিয়ালও আজকের ক্লাসের পর আপলোড করব, সেগুলো ভালো করে তৈরি করতে থাকো। তো এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাসের জায়গাটা। আবার মিট করবো আমাদের নেক্সট ক্লাসে উইথ থরো ডিসকাশন রিগার্ডিং ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি। খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট আছে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি পার্সপেক্টিভ থেকে, এবং তার সাথে আমরা মোলার কন্ডাক্টেন্স প্লাস আমাদের কিছু ফর্মুলা একটা জায়গায় আমরা এক করে রিলেশন বিটুইন মোলার কন্ডাক্টেন্স ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টেন্স করে আমরা কিছু নিউমেরিক্যাল সলভ করবো নেক্সট। তো এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাসের জায়গা। আবার মিট করবো আমাদের নেক্সট ক্লাসে। টিল দেন সবাই ভালো থেকো, টেক কেয়ার এন্ড গুড বাই।